to spoil it. Only movie, by the way. But there's lobotomy in there. No. See? We're gonna Google rewatch Google it. it. We're gonna rewatch it. Persona com ADHD, hopi biyahan nós ta pensa nanting hopi dopamine, nanting menos dopamine ko a nós, e nang prefrontal cortex hopi biyahan ta mas chiquito ko nós também. It is a developmental thing. Once you're fully developed, there should be a big chance that you overcome it. Not ADHD. Patur mental disorder, si ta necessário, si não bisabo ta necessário pa para medicatie, milo advice say, com combination de therapy. Pero hasta mané hygiene. Bota hanya hende to bisa mané, no, amita hende grande caba, mi no meste pela. Amita kira tur hende da cielo tem tur aspect de vida também. Não solamente mental health. Gen Z bijvoorbeeld. Hij is maar sensitive of no? 3, 2, 1. Hey guys, I'm Mauro. And I'm Julia, and welcome back to another episode of Self-Making. As you guys know, in our previous episode, we had our guest Alysha Boekhoudt with us, and we decided to continue the conversation, create a second episode based on these topics that we find extremely interesting. In the last episode, we talked about, well, her experience, really, her own company, We Evolve Aruba, that she's been doing for almost 3 years now, her experience in Miss Aruba. We talked about certain themes that take place on Aruba, things that she recognizes in the psychological area of Aruba, and also about trauma. What is trauma? We all have it. We're actually born with it even. Maybe the taboo against speaking to a psychologist and a therapist, and we debunked a lot of things. And I felt like we had a very open and healthy conversation and made it less scary almost. Especially the last part, no? Men and mental health. Definitely, yeah. Mauro got triggered. So. Triggered! It was traumatic, you could say. Ja, was niet welke episode bij sa. Ja, trigger me off now. See, so no se decide by episode aki. If I think you need to watch the first one in order to continue with this one. But we're gonna dive right in. Anto ikos ko amitahin nice that in the first episode we played the game We're Not Really Strangers on level 1, and I feel like we can actually move on to level 2. We've graduated to connection. Yeah. So I'm gonna pick a card, and then Mauro's gonna pick a card, and it's a question for you to answer. Okay. All right. Question number 1. When was the last time you surprised yourself? Today, while doing my makeup. Okay. Because, usually I think I take the longest time to do my makeup, but today it took me like 20 minutes max. So that was a surprise for me. Why did it take you less time now than it does in the past? Because you guys rushed me. Oh my God, but you actually look amazing. Oh, thank you. No, I'm just joking. I think because I didn't put my lashes on. So usually that takes time, putting the lashes on. That takes a full 10 minutes. Yeah. So I just did something very light, and I didn't want to do too much either, you know. You mentioned in the last episode that you're a mom, obviously, to a 5-month-old. Do you feel like perhaps now that you have a kid, you feel like you've become very good at being efficient and quick with things because you know that your child might need you? Definitely. Und die skills na gumita haya ma echt since mi yo anase kuma ma haya skill aki ta hasidur ko umang. Mi por trajas butter ko umang, mi por lavon tayo ko umang, kientas sa butter ko. Sí, paso mi tinewan ta dinge otro mang. So turcos ko umang, mi ta korta ko umang, turcos ko umang. Anto timbia ita echt mane impressive. Mi ta wa IMS und damit. Damn. Wow, you're good. Put that on your resume. That's great. Next to being a psychologist, yes. Can do everything one-handed. Exactly. So when you're in sessions with people, you're like, you have like one hand behind your back. You're like, so. I'm not that good at using only one hand. Okay, fair. Let's go to the next question. Mi beurt? Yes, vår beurt. What do you crave more of? Okay. Mita quiere. Mi no que bisa just friendships, pero friendships ko mi por sinta by have un coffee con gente e actually papia kos ng ko por ayudami den vida, let's say. Mi ta sinti ko hopi gente mi no sasita algo di Aruba, pero ko hopi gente Aruba by hangout ko ng sa chisma heredo.
Anto I'm kind of over that, basta? Dat parte die valuable conversations dan, no? Mane Sí. friendships na ko pa assim, echt aportar hoop e tipo de coisas Correcto, sí. Dus echt mane gente kuta kumi por sinta na mesa kunang anto nosta bay yuda otro bay dilanti. Esa algo ko me te quiere me lo quer más dice. Sí, me da crave it. Yeah. Bosa algo ku mi atakara ku keman papi saki, pero ku mi mesa como se sindi último to ku Vooral na Aruba, want sinti ko conhecer mané Shing gente, sowieso wherever we buy, but we queen gente, bosa, se vai dar coffee, se vai ir para trip, whatever it may be, pero at the end of the day, ora porque mané babi, se vai dar coffee com mané, even if it's naming 5 people, é como se vira moeilijk, bosa, bosa ko pating mané friend group staan para porque sali, ora porque vai de mi caso sport, tipo de coisa assim, pero depois ora abo mes como se mané tem outras priorities na certo needs dan. Não estou fácil sempre para grupo de gente assim, não é? Sim, especially mane ora bo drento fase no body bebida, né a me wo committing you, você a mina foi trep, não por trep mas. Dus bota começa o ac mane gente tá hala fei bota ambe, ande sei tanto que fastioso, dus a wo me echt crave mane pating porta outro friends san kuta meeting you, você conos po tá hope relatable, of at least friends kuno gusta sali trep bebe, so a mina base sei mas. Dus kom je begon mane hey bang have lunch, anto nós bem conos you chinang, você anto yeah like different relationship. Me definitely to sinti man sa ta adulthood. Sa ta unya ko nang maripara ora magradua mastudia na afo na Holanda na universidad, and I had a bunch of friends I feel like, and then I moved back to Aruba, and the convenience of tomando las junto ko nang made it easy. Bang dal algo drink or let's go grab lunch together. So the convenience of being in each other's circles made it that the friendship felt very strong. And the minute you took that away, all of a sudden, it was hard to keep contact of bosa. Dus if friendships nang ay to fade, dus mita sinti when you're younger, hope your friendships portata basa yung mas superficial levels of convenience levels. Anto hopitiki, and I think that is normal hopitiki friendships that mas deep and really that you feel like you understand each other on a soul level. And don't get me wrong, me ting algum friends como te bisa mane wow. Você henen anki me po sinta, nós ve just dar um coffee, nós queda horas da papi de mane businesses e família e home vida, você mi ting es easy, pero I want more of that. E portanto zona fastioso, pero mi sampra quiere hopi den timbo vrienden groep pa diferente coisas, dus ora di sali botimbo hinan ko sali con ele, ora di sport mane ba bisa botimbo hinan ko sport con ele. Anto agora que comita de fase nova de minha vida, me te bezig ta mane traha e vriendengroep die hinan comita jis by sin tanto papi di struggles de mama con ele. Sí. I get that. But buscando bo community. Yeah. Relevante na abo. Yeah. E sim laga mane friends ang committing a one banda, but I really do love them. E nan pa me no matter what, basta. Pero no bibianos no por relate. Anto that's okay. That's okay tambe. No so to by drift away whatsoever. Pero mi jis chiara mane crea connections no tambe. Makes sense. Yeah. Should we do one more question? Sure. They're nice, right? Yeah. Wait, I don't want to do this one. Why? Okay, I'll do it because I only say that because we had it on our first episode. Oh, well, no, pono otro. But it'll be a different answer because you're answering okay. And not Mauro. What is the last thing you lied to your mother about? Let me pensa. Most probably mane algo de cas. Mi mamma ta echt clean freak. Anto me sacaba aqui com. I hope she doesn't see this. Eting trucos mane natchez sempre poni. Ante ting mane baki chiquito preto ku eta mane basha detergent dentro passa panha. Anto aweta mane Alysha unde mi baki ta. Anto gis mane e maniera che la bisame mi mane is un drama, pues me no pone back in the lugar. Entonces, me no José. Ta mami me sa José, lando ma just gonna buy. Always se pasa. So, ya sei todo el último cosa como. Do you feel like a little kid, but the minute trapped in it? Sí. Was once mi mamma ta haciendo limpia, ta drenta mane de zone assim na ku nostro bele. Of mane no move so cosa, so. Eta mane clapa attack. E wat sinti na bocas, botame adopt. Porta not as extreme, but definitely mane a cleanliness level ku porta ba lang ta kune. Not really. No, okay. minota un gente ku ta lagami ko sushi, pero el level di mi mamma minota sì. No. Mi por mane come algo anto gis laga eta io de baki te anoci. Pa mi that's okay. Pero for mi mamma it's not okay when me sa limpia di viaja. Anto no. Put it away on the spot. Yeah. So should we dive right in? Because I feel like we're going to go immediately into
some hard topics. Sì, non so mai di later Kiko pagare per mamma, per me un topic will be happy over here, pero... Mandai fin, let's go. See, all right. So in our last episode, you mentioned it really briefly, but we didn't go into it, which was about how there are a lot of high levels right now amongst the youth with ADHD, anxiety, depression. And you basically link that to trauma, right? That a lot of that stems from trauma. And now I have a statistic here, so I'll read it. The National Institute of Mental Health, according to them, approximately 46% of American adolescents aged 13 to 18 will suffer from some form of a mental disorder. About 21% will suffer from a disorder that is categorized as severe, meaning that the disorder impairs their daily functioning. So my question to you is, in Aruba, potawak algo similar ta pasando? 100%. Ultimo matraha na school. Anto inang tatating hopi mucho ko awaro diagnostica ko ADHD. Hopi mucho ko ta pasa den depresión y ansiedad. Den mi private clinic, so na WeEvolve, ito song ko tatraha ko adulto. Dus no hopi ko mucho of youth. Ese mi ting otro psicólogo ko tahasi. Dus mi no porvisabo precis den na WeEvolve percentage nang. Pero sigur, ora matraha na school, si. Mi tabi bakri ba trauma. So I love talking about trauma. Eta importante pa corda ku anxiety ku depression porta undi effetto ng di trauma tambe, right? In Aruba no sta pasa den hopi traumatic events, especially ora llega na problema financiero na kas, domestic violence, pasa hopi na Aruba. Sí, bota haya ku esaita mane hopi, mi tata buscas stats ayera, pero hopi ta wardo, no ta wardo reported, y mi ta quiere ta dorko e majority ta hende nang indocumenta, ante ora nang no lo bay police fa algasina. Y mi ta quiere ya kung Aruba ta chiquito tambe, no? Dus porta nete police ko bata besa ka jeta brother di ba pareja. Anto, what's the point then, you know? Pero tambe 30% di mucha nang na Aruba ta waro lanta den casco single parents. Anto e sei tambe por bira un stress hopi grandi ku por causa que te bira mane un traumatic experience. So e nota eigenlijk algo malo pa bolanta ku gis un mayor, pero bom esse cora si ku e ora e un mayor ete responsable pa paga tur cos, des porta financially ete betinele duro. E un mayor ete responsable pa duna butur so atención, qual ton tiki difícil pa un persona so nabo full so atención. Dese ora e mucha aqui porta tiki emotionally neglect. Cinco e mayor ta hasia pa malo, pero e por experience sei dese sei ta bira un trauma. Awo e sei ta anxiety and depression. Awo ADHD bo no por haya ADHD door di trauma, pero trauma por mimic ADHD. Anto, mi te kere giski no sabe papi un tiki di sei di diagnostico nanko nota correcto. Yeah. Let's just cut it there. No, so I think what you said is interesting. Yeah. You said ADHD doesn't stem from trauma. Trauma mimics ADHD. Desse ora bo pasa de un traumatic experience, mane mabisa bosa ore e prefrontal cortex da responsable pa kiko drobe? Decision making, emotion regulation, impulsiveness as well. Impulsiveness, correcto. E parte e nota as active as it's supposed to be. Anto e parte di amygdala te bira hopi active, right? Dus ora un mucha ku trauma bot bay wakta super hyper e nota bay por regula su emotion nang no por deal ku su impulses nang, dus gewoon toma decisão porta juist eta hopi down e notin gana e notin motivação tu sei e parti aqui dilante te responsável pe. Dus ora si bo passa in trauma e sa que no po hace su função. Ante ora eta bay mimic e mesmo sintoma nang ku mucho ku ADHD of persona ku ADHD lotin. Dus we zijn dan moeilijk si bo wake symptoms aan, pa bo gewoon link di bia qua ADHD. Pa supporta un veel. For sure, sì. E mi te quiere seta un problema basta grande. Sì. Sí, but escucha say hopi oriki. People throw around even in adulthood oh, I'm so anxious, or oh, I'm definitely depressed, or I must have ADHD because I can't focus on this one task. But the sindiku it's being overused. I mean, I feel like in a way we say that without actually being diagnosed, right? And we talked about that in the last episode, that self-diagnosing is not always the best way to go. It's not the best way ever to go. Yeah. So,
Eta importante se você een diagnóstico para bij of een geestelijk psycholoog of een psychiater. Niet gewoon een psycholoog por diagnosticabo, niet een life coach por diagnosticabo. Hope importante para assim. Pero sí, I do agree with you ku no sta usa term ng hopi mita triste, mita depressed, mita un clean freak, oh my gosh, mita OCD, right? Mita kera ting subanda positif e subanda negativ. Subanda negativ, of course, bota claiming di ting algo ku bonoting, ante ora pa un gente ku siti nele, eta hopi frustrating, no? Eta hopi frustrating. Pero toch e banda positiv, gente tá piando mais de mental health issues. Então, me tá querendo ser tá importante. Então, gente sa tiki mais, nang saku, hey, OCD tá mental disorder, nang saku ADHD tá mental disorder, right? Dus me tá querendo de banda eta positive toch, dus bota conscientizar gente, pero claro, me tá compreender banda se it's frustrating pa gente com depression, wa com gente com triste, ante te bisa no meeting depression. Right. Me tem question pa, so me sa Aruba noting a statistic ng pa por bisa how many diagnoses happen per year, but the UK did have a study, and they it was found that between 2020 and 2023 there was a 400% increase in the amount of diagnoses there were in people with ADHD, specifically adults with ADHD, from 2020 to 2023. So within 3 years, 400% increase. Okay. So that means it's as high as 1 in 20 adults most likely get diagnosed with ADHD. Do you feel like we're now in an age where we're realizing that this is a bigger issue, that mental health is a bigger issue, or do you think that we might run the risk of overdiagnosing people? I think both. Okay. I think both. Well, I mean, por papia pa UK, you know, pero mita sinti ku na Aruba si hopi biaha tawaro diagnostica. Yeah, maybe I'm gonna mita by na a wrong side di hopi hande, pero mita haya ku tawaro diagnostica hopi lihe sing actually has a research manera mesterta. Esa é a minha opinião, essa é a minha personal opinion. Porta nota assina, pero esse é o local que a mita sinti e local que a mita mira den praktijk. What was your question again? I did say a lot. Maybe before we answer that, could you just explain what does ADHD stand for and in short, como da reconocer? Okay, well, ADHD é neurodevelopmental disorder, okay? Dus persona com ADHD, hobby biaha nosta pensa nanting hobby dopamine, pero eigenlijk é o contrário. Nanting tiki dopamine. Nang prefrontal cortex. Sorry, que é dopamine? Dopamine é neurotransmitter que lagabo sinti bom. Okay. Escuta nabo motivation, happy hormones, tempo. Grupa. Esse é o dopamine. Dus nanting menos dopamine ku a nós e nang prefrontal cortex hobby biaha tá mais chiquito com nós também. Question me por causa. Correct me if I'm wrong. Me understanding ora door ku dopamine ta hormone babisa ku ta ponemos in die bong. De uma maneira of outra ta me ta zona gewoon stuff. I know, that's what I'm saying. Pero de uma maneira of outra ora dopamine porta lo que ta lead bo to take action riba algo, toch? Dus por ejemplo, si dopamine ta lo que ta ponemos in die bong, at the end of the day si bo quer hasi algo, lo que bota bo curva ta puxa petname pa bo feel dopamine ora bo accomplish, por ejemplo, toch? Okay. Pues eu hope gente com ADHD não tá accomplish algo e não tá sentindo não fulfilled. Então eu explicar assim, né? Foto aqui, copy aqui. Bambisa com nós, a pessoa não com noting ADHD e copy tá assim aí. Okay? Com dopamine. Okay. Persona com ADHD é assim aí com dopamine. Okay? Dus si ami by mita bisa ami. Copy aqui da ami. Si ami mestre by bambisa mahaya tin na skol. Mita yenele ela llega top kava. Dus ami te senti super contento. Pero si ela hay tin, eta yena temitaso. Dus eno te vai tamane fulfilled ko tin. Eta vai quer busca mais. Okay. Antes seja ora ta lo qual que nós tawadem ADHD. Que men verdade nanta hasin nantra bo, pero at the end of it mane não tá sentindo bom. E hope biaha they give up as well. So it gets boring. It's boring. Dus het hope moeilijk wanneer wij bij zo'n hende com ADHD vai cana para for para sentir bom. Problema também lá que não sentir bom, so amount de dopamine que bota raia não também tá suficiente para não.
Dus não quero mais, não quero mais. Pero ahora at the same time, mane, lo que abbreviation da stand pe sorry, ta como attention deficit disorder, attention deficit hyperactivity disorder. Linking is aí com o que eu vista de dopamine levels, por exemplo, de com o gente com ADHD não por concentrar-me um bom. Passou ng amygdala, dus parte din brain ko talaga ng sinti fear, sinti stress, e sei também tá hopi active. E a parte aqui dilanti And no. sei também basically overpower com para não também por focus, por exemplo. Passou, sì, cora, no? E parte dilanti, mas não avisa bota encarga pa motivation, concentration, emotional regulation. Tudo sei, dus all of the good stuff te parte aqui. E parte aqui di nang mente tá hopi mas chiquito com uma persona com noting ADHD. Dus ora é zekermente ko nota by por voor het trabalho uit met een bom com uma persona com noting ADHD. Does it make sense? Sim, totally. Is that something that can be measured? Like, can they do a brain scan and I think see so. in Yeah. adulthood that that's the case, that they have a smaller amygdala? Yeah, I think so, yeah. Dus, yeah, it's a fact. 'Cause I know- Not amygdala, Prefrontal cortex. Yeah, I'm sorry, yeah, my yeah. apologies. Because I know that ADHD as a term was first introduced like in 1968, and then they sort of kept redefining what it meant. And one of the points that they have, with they I mean the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, they say that you actually have to be able to recognize it before they turn 12. Like before they're 12, so through the developmental stages, you have to be able to tell that they have an inattention, like a problem with inattention, and sort of it's strobe ng social functioning. Yeah. Dus hier ga je dus bij 12 kikita, suppose. Bueno Trauma or por something? hanya this way. Sí, basta cara ito neurodevelopmental disorder. Dus vai je dus bij 12 e ora e não tá per se porta disorder, sino é algo que também me quem importa. Yes. Porta un dopamine driven brain, of porta un trauma. Sí. Okay, Pero pa ADHD tá echt ja, di chiquito, wat wij reconhecer aqui. question. Pues tem duas maneiras que eu vou por quis para o lo que Julie me sorry. Com uno, dus vai indo back na Orba Quote com de BD para BD3, ainda com ADHD subiu com 400%, a fim de diagnose com ADHD subiu com 400%. Vou por quis para o mané, você nós gewoon ponendo label na cada tipo de gente hoje dia, para cada challenge que tem, algo como tisa bisa no ese dia, também por exemplo, você tempo nei gente toda struggle hopi con el trabajo, no toda feliz, no toda stress, pero bota como dice, just shrug it off ando by trabajo. Hoy en día boting mas number pe, me da dealing con tal challenge, of me da burned out, of me da kiko, mane nos está reconociendo hopi mas cosas, ando identifying them, pero at the same time también, bo por quis pa que mane bosa, el mundo también evolve hopi de último tempo. Agora aqui, por exemplo, boting hopi mas access na tipo de coisa que tá na bom dopamine hit, que bota mane stimulated hopi mas lihe. Hence, tem coisa agora que porta triggering, bosa Sí. Kanto causando sei com abo to wake com o labeling é de obilhef ku juist a walk tem hopi coisa que tá triggering com ele tá tipo Basta mi nota wa que labeling algo malo, si bawaro diagnostica de maneira correcto, anto porque hoza é seipa explica bo behavior. I don't think that's something bad at all. Okay. Pero mita quiere si maneira bota bisa tambe dor com mundo a evolve assim na hopi. Nós tem access pa coisa que tá dando nós é dopamine hit de viaja no nosso telefone, right? E sei nossa papi DJ viaja passar tambe. Ku nós tá sinti mane okay, nós quer sinti bom e de viaja bang riba YouTube of bang escucha música, of bang come algo unhealthy, right? Das eta hasiele hopi mas accessible para nós. Ante ora kiko ta passa ku bota crea mane uma addiction tambe. Eta vira mane uma addiction tambe ku constant bo chiare di viaja e bo chiar mas. Uma pergunta, agora usa dois voorbeelden de glas, no? Uma pessoa que, por exemplo, no de ADHD, é glas tá indo mais ligeiro, dus é haya mais enjoyment, fulfillment, de action como é gente com ADHD tá haya. Yeah. Agora aqui, por exemplo, maneira para bisa nós tem access a TikTok, diferente tipo de coisas assim, dus botin tanto diferente coisas com a daily basis tá nabo lo que tá dopamine hit, com excitement, enjoyment, dus é por passo agora que botando tanto dopamine hits que depois bota gewoon bota build immunity na jeca. Immune, of course, see, it gets like too much, no? E maneba mention TikTok, me quero ser um very good example, paso, ita short films. Anto é ora momento também wak yenkos momento hopi artigo então me se processar assim então você sente bom então você é next momento trova me se processar assim dus I do think que a aquele momento mane eta bota bira immune to it e vou querer mais então again aceita
vai crea ora e addictive behavior também. Honestly, me escuchava da halaro sei ora como que pa sorry. Porque just bisa un cos mas. It's fine. Ni mes dor como bisabo e dia quando sta dal coffee, ma bisa ora também me doente toch mane basta self aware, me analisa me mes hobby. Ora me catch me mes esse tipo de coisa, me ele basta frustrating, pa sobra bota começa o aku. É um voorbeeld, pero ahora me dá muito, me por assim da wak película straight, and the walkie minuto echt hele maar zien gewoon gar mijn telefoon at the same time. So just zien dat wak algo para 2 horas não é suficiente para me satisfy bobo. Sabe, bira caso reflex que de repente move bira quieto mas 2 minutos, but you gotta bossel para bohar outro tipo de stimulation, mas bisa. E meu sabe, ele basta fastidioso, eta me tá sentindo at the same time também moeilijk para manage, por sobre assim boto gente que tu bisa bossa, amiga purba build un habit contra saki, como tu diga mais present in the moment, me enjoy qualquer tipo de coisa chiquito, se me di un conversation com ele 1 hora, me importa present 1 hora em vez de como se saca misial. Pero, meu sabe, é que produto que kita desenhar para purba maneira que dá hook para também, Of course, pero eta hopi logisch também, no si bo po haya reward within 2 seconds, why wait like the whole hour the movie? Sa mas lihe me just subi TikTok anto me dá gente viaja. Dus si eta hopi fastidioso verdade. Tem hopi coisa que bo po purba hasi, dus bo po maneja un dopamine detox, que quizás por ajuda, pero basta costa it's so easily accessible, que tá assim ele hopi moeilijk. Porque se você que é parte de droga. Verdade, droga tá hopi addictive, pero é not that easily accessible. Pero o telefone tá enorme. Dus é tentação. How many times do you have where you wake up and the primeira coisa bota cara tá bo telefone? Correcto, você aceita bo alarm. Dus bamba, paga bo alarm, bota mane hey, me tem 3 notification, na me just waka lihe, right? Bota chega trabalho, bo me se trabalho bo computer, dus é hopi difícil de enviar para avoid te coisa aqui também. And yeah, I do get it. It's very frustrating. Mida é super interesting, but so I do think it relates a bit to my train of thought ora aqui. Me que vai back not tiki na lo ora para contestar que bota sinti que bota é super bom com ang ta diagnosing mas e mas. I have maybe a bit of a hot take. A mim não sa personalmente se é the best way forward. But sobra toch wel met sinti, it is a developmental thing. So I feel like once you're fully developed, aka an adult, there should be a big chance that you overcome it, or at least that it gets a lot less. Not ADHD. Dus bota sinha kop kubo symptoms não porta assim. Pero cara bom, gewoon bo prefrontal cortex está mais chiquito. Dus gewoon bo dopamine levels está mais above. Bono base cambio nesse. Bota vai por beber medicamento que por ajudabo, pero again, se bo agora diagnosticar corretamente. Antes seita outro problema também que tá bem com porta a passa que não, a passa de trauma, então mita memecture ADHD symptoms não, então não te bisa ok, vou ter ADHD, dus lagami do nabo remédio que vai buscar dopamine, pero a com hopi dopamine me tem cava, right? Então ora e pensei que é importante para agora diagnosticar de maneira correta. Para back arriba boa pergunta. Me tá é importante para poner o label voral na mucha. Para o hobby viaja muito na escola com ADHD ou com ADHD traits. Tá agora mira como muito mal mucha. Antes é fastidioso, porque não por ajuda. Não por ajuda, não tá fazendo um básculo com algo não tem. Pero nantes não fastidioso, nantes não com o laptop, nantes não com hobby por fazer problema na escola, right? Dus na caso não assim na mita é hobby importante para botar diagnóstico sim para por ir para escola, para não vá como hey, mas ter atenção riba muito na aqui. Okay, so I totally agree, and I guess the reason why I say it is because I read an article in The Guardian that said that there is no biomedical research that actually supports that there are biomarkers where you can see that the prefrontal cortex is a lot smaller comparatively to people with other disorders or people going through maybe traumatic experiences. And so I feel like because ADHD shows up in so many different ways for so many different people with so many different backgrounds, to categorize them all into one sort of medical term, like you have this disorder, I feel like I don't know, you kind of, like you say, put a label on it, put them in a box. I also would almost argue that the idea of medication, I'm sure that it helps a lot of people, but at the same time,
I think as well with the world we live in, with technology and the dopamine hits that you get, I'm sure it fuels it, pero well, maybe that's just my thoughts on Western medicine, that I don't think medicine is always the answer, like pharmaceutical medicine. Yeah. I feel like there must be, just with how the body keeps the score, where you have mindfulness and breathing exercise and you focus more on your nervous system, that there must be more natural ways to try to cope with things like that. Basta, I don't agree. Mi nota conseja yung gente pa bula di biyaha de medicamento anto gis vai medicamento so. Mi sempre te bisa purba therapy para me. Wa com eta bai, se boda echt sinti mane en nota bai, boda bai ripa medicamento. Mi tau ripa medicamento pa ansiedad. Mi abai therapy, it wasn't working out. Ma purba ripa mi mes, it wasn't working out. I did all of the things kumita sim a mi cliente ang bahasi, it just wasn't working out. Na bai ripa medicamento tempo, anto, yeah, it really helped me. I ma stop, I wou me te gewoon bezig te koop ko. Can I ask, what effect it had on you and your anxiety? Yeah, e per me semana tá horrible. E per me 4 semanas não. Ribe medicamento tá horrible? Sim. E per me 4 semanas mi corpo me sarà acostuma com effect di medicamento. Anto mi da cara clacla algum marduga mi gaita sali pa fo, anto mi da como mane pa fo chilling ta wastreia com mi cachona. Anto mane que passavo? Anto mi da como mane mi no por dormir. I feel anxious, mi no por dormir. Mi no pala roseia. Vet que da mane come mi huiena, mi da overthink super hobby. Pero depois de 4 semanas cubo corpo ta acostuma, bodo começa a sentir mane ok, mi da overthinking menos, mi porta mas regular mi emociona mas mi ho. A mí tu gente gusta llora, mane. Mita llora pa turcos, mi no tem problema com llora at all. Dus mita tari para com mi pura controlar sei também tiki, mas um tiki mas com mi no te gewoon mane bam, começa a llora de repente. Dus mita mane papi hobby com mi mes etc. Dus I felt very good for mi casa mi no bebe hobby largo assim, mas stop 5 mi mag eigenlijk. Pero mi casa ma bebe pa algum luna and and so you felt like you only took it for a few months and then you stopped. Do you feel like you slipped back into your old ways? No. A mí no. Quizás pasó mi ho compa cop com tools não, porta aqui para tempo a tropa mi mestre de mi medicamento. Mi sempre tá aconsejado gente para acabar no trajecto, no hasi mane ami. Ama stop, pasó ma by Miami un weekend, anto mi data saco mi te by dinner, anto mi te by bebe un wenche, anto si bota riba medicamento bono por, bota bira hopi malo. Dus mi opta pa gewoon mane stop, anto dor mi no sinti nada mas, e ora mi no asigi. Pero you never know, porta dor mi no acaba full mi treatment e por bin back, anto ora ya mi lo messe back riba medication. So I don't want to call that what I'm thinking, but if you only had it for a few months and then you stopped taking it and you never had that same extreme, do you not think it's partly placebo? I don't think so. No, paso è stata algo come to struggle hopi tempo con e. Dus porque men medicatie che dato un placebo. Yeah, that after the fact, I mean, you stopped taking it and you didn't. Sì, wak, ma mi sempre mi pasta hopi largo. Mi sempre tauta un gente hopi anxious. Mi di chiquito mi tata twitch, mi tata in twitches, con mi neck, con mi nanishi, con mi wow, gewoon mane random twitches. Anto tu sei tata being di anxiety tambe. Pero na grandi, bayando school, mi te chiede después con mi trabalho tambe, ku bosa bota deal con un problema di gente, e la comincia a bira hopi intense. Anto dor che la bira assina intense, mi mane mi messer medication. Dus ora ma bari pa medicatie, ma stop. I do feel anxious sometimes, bosa, pero è not a mesung intense ku promessi. Pero mi ta sigur si un dia mi guardo triggered cu algo, cu bira intenso trobe, for sure mi lo bari pa mi medicatie trobe. I pa contestar, ora bo pregunta di comienzo, bosa ma mane drift away. That's okay. Mi ta quiere pa cierto, no, actually pa tour mental disorder, si ta necessario, si non bisavo ta necessario pa bari pa medicatie, mi lo advise sei, cu un combination di therapy. Sì. I agree. Paso mi ta senti cu bo mester ting e tools nang,
pa ora bo notari pa medicatie mas bo sa pa dilo con ele. I agree. And so that's what I'm saying, right? To jump into medication as the solution, minota sinti, obviously, it's always the best way. I think pamitame. Mida wag hobby ya, mida wag online actually. Hobby hinata saka reels di gym and as someone living with ADHD, this is what I'm like. I always forget to do this or I mean osa. There and I feel like they really put themselves in this box of, oh, I've been diagnosed with ADHD and this is my personality now. And the juist mita sinti, I would personally like to step away from that a bit more, you know, and not see that as não sei como explicar. Mane victim mais na mesa? No, they don't victimize themselves. They do it almost like... Yeah, please. Pero explicamos se vida, bisamos se vida fault, gewoon qua interpret lo que va bisa. Eta ku de repente porta bota escucha gente ta bisa ku nan si ku ting ADHD, ta feel of ta struggle ku tal e tal. Essa tá sendo super relatable, dus in a way bota hinka po mesmo em boxe, então ora tá quase mas em turcos lo que nanta como se bisa tá começa a zona mais relatable, de que bota convince po mesmo como tiene in a way, sabe o que eu não? Yes and no. I agree because I do watch those videos and I go, damn, I have ADHD as well. Like, yeah, I also forget things all the time. Yeah, it's almost like when you Google your symptoms online and it's like you're dying. I'm like, oh my god, yeah, I'm dying. You know? So I think it's that, and I lost my train of thought, but I think it's very easy to put yourself in this box and sort of attribute all of your shortcomings to, oh, it's because I have ADHD, or I'm just a super anxious person, and this is why I am the way I am. Whereas I don't feel like that necessarily stimulates self-growth. Wag, mita kere ti positive e negative, manera turcos. Mita kere eta sinti hopi durshi pa por compreender di onda behavior também. Right. Pero at the same time, bono me se use mane excuse. Right. E mita kere sei porta boke men, no? Ku mita procrastinate. Bono por bisaminada paso meeting ADHD. Yes. Alright. No, mita fresco, bono por bisaminada paso meeting depression e mita tristo. Bota compreender que me kemen dus bono me ser huzele mane de forma pa queda atrás, não atrás, pero bueno, maneira de vista, bueno, mas usele de uma forma para não seguir vai dilante. Purba de bira miho of try and find ways or tools in which you can overcome those things. E você TikTok videos não não tão necessarily negativo, mas também como algo positivo também, para esta duche para subir app anto waku hating henda ko ting mesmo struggles nan kumi. Basta si bota gente também que tinha diagnóstico, anto bota sindi que porta bota boso, varal na Aruba, bota sindi hey meta miso, anto bota subi, anto bota amane hey, tem gente mescos comi. Tata tinha muito morrer como ita follow com schizophrenia. Really? Anto si, ante tata pinta maneture costa ko eta wak ore hay un episode. Anto to me it was very nice, so she was very open about it. E eta mostrava também como ne película eku gaita você vira full loco mi não tá assim na como me tá take me medications me tá drenta de mi face me tá pinta local como me tá walk então I'm okay, I'm just a human. This eta nice pa walk banda eta me. That's true. Alysha, what about mention quanto households in Aruba with a single parent se trove? 30%. Okay, 30%. Es casi de cada 3 households tem maior só. Yeah. The next question, algo como mira que estás ahora con runny nose o que mira que escucho vives. Pero algo que me quero puntrabo, vooral linking back naar mijn iPad kids, último mo bij kom ik friend no restaurante, dan moet ik gewoon met een familie die 4 bing, uma montati 2 uur, de tour 2, na goed zitten na mesa, sacan een tablet, como se juega. En de ouders dan dat gewoon conversar com outro come, então a mim tá pensando vooral mirando quanto households tem com single mom of single dad. Bolo pensa que sei, me vooral pum single mom lo tu solution fácil. Como por exemplo, você lo dá peace of mind se mi eu produce entertain seu mesurato, então a mim por fim por unwind compreendível, depois se tanta responsabilidade como tem, pero a mim não ponto mim mesmo também. Mirando como está afectar gente grande que tá social media com o telefone, com esse por effect development and desarrollo de mucho constante mo iPad desde young kaba. I'm gonna be very, very honest. Me you ta ting screen time.
e teen screen time, pro me que la nase, ma biso ko en not bij wat television, anto, me te kere within a month, nasta mane, me introduce to algo. Paso, eta heftig, eta hopi heftig, e cara, no, mita, mane full-time stay-at-home mom, e part-time psychologist, dus mita, ongeveer 10 horas mi sona cas com eu. Te llega un momento que me traja algo come. O sea, me quer comer algo, me quer traga coffee, me quer banho, me quer hacer algo. Right? Então, mi meester gewoon is zeta e maneira para entertainen. Awo, eta hobby importante si passar que ko bota laga bo you know wak. Esse si bo me se monitor wak. Paso, último tempo, mane no sa manch no é fast-paced videos nang ku imagem ta cambia color, sonido, e cena ta hobby malo. Super mane overstimulating, no? Exacto. Pero of course também, nota é bedoeling que bota by laga bo you horas sinta dilanti televisão. Se tá 5 minutos bo vai trabalhar algo como bem back, e nós vai fazer nenhum dano. Bota pone tem ku me ta laga look wak, eta chama dancing fruits. E background tá preto. And they're bouncing like this. Sim, e background tá full preto e gewoon fruta tá bem, ante também move. And the music is very kind of relaxing and happy. Exacto. E tiene den black and white também. Super simple songs também. Eta escucha ku eta echt maar very mellow. Dus bota wa é sim nota cambio hopefully he. Dus mita echt purba tene cuenta si kiko eta wak en nota wak cocomelon en nota wak cocomelon ever. Paso esse bota si bo gis wak bo comparana bota wak cocomelon ta hopi sinta cambia. You know what? I saw a video on that, and they say what it's measured by is how fast the frames switch. Exactly. And if you watch Cocomelon, literally like every 2-3 seconds, the perspective switches. Exacto. It's the same scene, pero the constant changing of scenarios, da manera. Você ku bijvoorbeeld aan mijn ding opportunity di traha mane ay may 2 anos com Jelmer Cruz, Jaden, Michael lang ko nanta bom friends shoutout parang kunang mes vooral papiando com Michael, papiando com Jel, ora nang mes structure undir ang video nang kuna biro bi successful ba TikTok, Michael mes bom videographer. Bom mes talk de breakdown, Michael talk com também tempo moro cada 3 para 4 segundos. Bom ser pattern disruption, dus algo que é scene completo de cambia, senão bota para hen só de show mas antes. Imaginava que e hender ang creating a video mes vooral Cocomelon sowieso também não tinha coisas into account dus não dá na maneira na para com que tá get hooked. But that's what I mean, right? They start with babies. Cocomelon is a show for babies. It's not a TikTok that a teenager and adult gets into, right? So we're programming children from almost a young age, I think, to develop some type of ADHD because there's no way you grow up watching that and then don't get distracted easily. Dus, exactly. Bayendo back riba question. É da possible ora vooral door ko sabi sa ku si botinele pero me ku just 2 anos. Por exemplo, tem mais chance ora de baraque do ADHD comparado com se bo develop symptoms na grande. Mucha comportar disso mesmo no de ADHD, pero tá gewoon tem tanto screen time pa anos desde que tá mucha. Tem chance ora ku de uma maneira ou outra, meu sabe? Eu sei que term tá, pero te get man brain fried of kuso dopamine tá gewoon, você? Me quer tem efeito rebe dopamine. Sim, dus é addiction na dopamine. Me quer sei sim. E ora bo belo immunity bo por desfes mane hasile mais sensitive back of é algo ku borom por subir back. Bosa, that's a good question. Me quer ku sim. Don't quote me. Me quer ku bo por door die, pero essa aqui tá gewoon dopamine-driven brain, não? Não sou da papiante ADHD, just dopamine-driven brain. Bom, me se maneja detox, trobe, então é hora para mane allow bo level de dopamine para regulate back. So research says that if you stay off your phone, if you do not use your phone, touch your phone, go near it for 24 hours, you reset your brain. What you're talking about, that dopamine reset happens with literally not going on your phone for an entire day. Wow. So that's almost how easy it is, right? Yeah, and yet the thought of not being with your phone with the whole day is like, how can I contact? No, nós temos dopamine fe nos teléfonos. So that's true. YouTuber comenta lá que isso como advice bo? Sim. Por exemplo, maak um vídeo de essa hora que tá papi de mane tips dan como começar um dopamine detox. Dus sowieso tá papi de mane quita notifications do telefone, lock certo apps, um tipo de coisas assim, pero MS tips trove mi non lo tu per se coração, pero é da bisa por exemplo, ok, se você quer um dopamine detox por luna, vou por permitir você mesmo a pleasure de um movie, pero já se você começar a ver por uma série, puta maneira mais cortico, então maneira lo que Netflix hace por exemplo, que o Netflix está assim,
at the end, se não quer promote action de bo, sowieso bota barra barrier, dus de difficulty para fazer algo. Dus tempo nem, por exemplo, se eu quero com outro episode, vou ter que click, watch next episode, agora que tá autoplay disso mesmo, então vou ter que take action para stop it essa. Dus mas tipo de coisa assim, do exemplo, causa dopamine hit, que require action of energy para você stop it, dus você vai junto com ele, em vez de com movie. Dus mas tipo de coisa assim também, porque trigger em vez de just telefone. E não botar o também com tudo coisa placa, não? Sim, it's just for the money. Não tá worry com o brain at all. Não é just worry com um saco, com hey, base ele é muito para stop de aqui coisa que base adicto, você não sabe aí mais sangue, sabe? Yeah, dopamine hits and that kind of, I think everything is moving in the direction of, we live in a capitalist society, right? So how can we make the most money? And I think if anything, we're moving in the direction of like an attention, people, apps, shows, movies, there's so much out there and they're all trying to fight for your attention. The more time you spend on their app, the less time you're spending on another person's app, you know? Yeah. And I feel like, you know what's also interesting? The fact that you can't sit through a whole movie because you want to go on your phone or you get distracted or it feels too long. But you're like, let me watch a TV show instead. But then you watch 5 episodes back to back, which is like 2 movies tras de outro. Eu te sei só, amigo, tu gente que me deve ser proudly bijvoorbeeld of para doen was een context. Funny enough, me upbringing dan tiki pret, ora tur mi amigo ran dat ima bisa Game Boy ko tipo chikonik, ora dat in consoles de game. Mi ouders zijn tot hobby partidario sei, dus a mi teora mi dat ima querer eu dacht young, pero 9, 10 anos, pero me que sei, eu tinha gaming console, terwijl mi other friends assim, dus a mi at least tem uma data assim, 9, 10, just 2, ainda me tot gewoon com mi action figures na tipo de coisa assim, na mi ouders não querem dar mi juice para a escola, dus mi dava com água. Mas tudo tipo de coisa, dus mi no queima mi cerebro quando me data op young. Pero se mi ook después bijvoorbeeld, ora mo studia voor pero me que sei me dat sa uma PlayStation, é algo que después ma build man habit, me dat gosta assim com mi friends me da cara ma bende mi PlayStation, pero me como vai studia for, pues ma comprar de interesse em tipo de coisa, of ma move on, ando ora ma vai studia for me da corda que é sei para mim toda maneira de link back of hang com mi friends pues ora pode just shit just so try como guy, pero não vai just chama bom amigo do call pa hora, do just papia. Dus ora game também activity que três você tur junto, do você viciar headphones, você conversar 2, 3 horas para haciendo algo, while playing, sim. Dus ma end up te comprar ele back, é algo que ainda ook eu bedi mi close friends um parte na América, Holanda, Scotland mesmo, dus gaming é toch de maneira para nos tur hang, dus ainda me gusta ciele, pero después atrobe, que que passa, bota como se catch para mesmo que é para uma action bijvoorbeeld de gaming, que bota preferar de weekend timia e messages vai sair vai comer algo, bota preferar com friends. Después de repente llaman a jungamento vira tiki más intono, dus as bota freaking hunga, também at the same time bota pull out laptop e escuta podcast, bota escuta algo, dus sim. Dus bota com assim mané 2, 3 coisas para eu, passo dia só, ja não tô mané fulfill full. On God, me por bisabo at times que quando weekend, e na me sei, me laptop, me escuta podcast, me tem headphone, de papi correndo, hunga de kiko. Dus e na di bara, pensei, me de reflect hoping, do bota mané damn, bro, man, é not just comigo vai cana comigo cachorro que per se and have super hobby fun tampoco. I would be way too overstimulated by that. But think multiple sounds and visuals and things. A mim não lo por focus riba tur pareo. Toevallig, sorry, me tocar No, it's okay. Toevallig pouco dia me teriba mi romang su YouTube, paso su YouTube ta kana ke iPad, então ma vai waki com mi romang ta wak. Ante ti mane yung vlogs, ante me te bisa oh, but wa vlogs ainda, ante te bisa mi bosa, mi ta ahwana mi ta just play nang, ante me ta traha. Des eta escucha mane gente papia que just para lleno silêncio, para não estar quieto in background. I mean, no pode say, a mim tung hende, if I play a show in the background with the idea of like, let me, I cannot look away. I'm so enveloped in the story or the plot. Kubino po hasi dos pareo. O a mim ora mi ta traha in silence. I don't even need music. Trasi po sobra, asa si meeting mane, mamisa lyrics, é por distract me de trabalho. Dus ora di traha, te único ora que si me também, posa me digo focus ter bache, pero dude, ora me freaking by mes. Sim, me te play music, pero te enviava como um vídeo que por não wak, posa just para lleno silêncio. A mim te quer depender que activities, posa mane bote bisa, se me tá driving, me tá escuta podcast, se me tá kleur,
Mi po escuchar un podcast también, lato aprender podcast y kleur, pero si me está writing something, writing an email, me se paga turcos, para mi focus fully nang, y dus me te center back. So you're basically, both of you are basically saying, if I'm doing an action that requires no mental requirements or capacity or focus, I need Of to an engage. reasoning, I need to engage my brain in something else that does Sí. keep my focus. Yeah, Sí. yeah. Interesting. Very interesting. Very yeah. interesting. Let me take some notes actually. No, I'm not. I can drive. I can drive in. Well, I mean, it depends. If I'm with someone, I can't drive in silence because I'm like we're together and we're not talking. But when I'm driving by myself, I don't even notice sometimes if the music is playing or not. And if it is, I sing along. And sometimes in silence, I'm like, let me call my mom. Or like it's not that I'm actually very okay with sitting in silence. And I found out because when I went backpacking for 3.5 months by myself. And it was kind of a challenge because I am a social person, but at the same time, you meet so many people while you're traveling, you're not really that alone. But one of the biggest things people told me when I went traveling was, mi no lo por hacer. But sobra pa travel começou, me começou com mi pensamento nang, and mi po spiral, anto mi mestrong hende pa basically distract of entertain of mi no sakiko. And I was like, maybe I will also have that. Yeah. And I not once. I would sit in train rides, not listen to music, read. I did a lot of reading, but I would also just observe, or I would just sit in the state of like nothingness, and I'm like, is my brain empty? Like I don't understand what's happening. I think so much. Great. I mean, not relate. No. At all. Bosa kun duro, anto sa ima papi ko julo pibia, bosa kun duro tata pami, ora mi tata tinha injury November, como estava operando, mi tata com mi piede em hips, ando gewoon sinta com mi tots nang, bosa, anto te a certain extent, sowieso wat keep mes busy. Pero mi gente com mi tata se sport religiosamente at least 4 dias por semana. Yeah. Cada de 4 dias, 2 para 3 horas. Dus como trabalho, bota keep mindful busy, dus para gewoon sinta okay, at times ora mi ta traja, at times mi ta lesa, mi ta com move, mi ta com kiko, pero sabe, de repente mi ta di hope tempo para actually sinta com mi thoughts, não, Iba no gusta. E nota com mi no gusta, mi te quer mais gewoon build the habit de não assim ele. But wasn't it nice? No, it was super Wasn't bom. it refreshing? Sí, it was super bom. Dus mi mes, si algo no se conversa opi, mane, amount of growth kuma experience di November por aqui. Of an self-discovery, mi mas in tune com mi mes back. Mita, do you think we live in such a fast-paced society que nos nota allow ourselves para tomar tempo para later pensa over nada? Pero mi sinti tindi nos ta get caught up den je hopi mas outro. Bijvoorbeeld, poniendo in comparação aqui com a babisa com habits and that comparar com di bijvoorbeeld. Yeah. Well, and that's the thing too, right? Karako, while I was traveling, I didn't have anywhere I really needed to be. Nothing I had to deliver. I wasn't contributing with work. I was just existing and traveling and being. And I think because I was in that situation, I was able to be like that. I think now, mi nota echt assim, aunque maybe my habits still are a little bit different, pero... A mi lo quiero hacer. Mi lo quiero hacer. Mi lo quiero, pero mi recomenda. Con mi anxiety, mi no lo por sit still y think of nothing. Mita pensa, mane, it's crazy, mita pensa 24/7. Você vai piano então, mita full pensando. Mita mane pensando. Pero Kiko, você pensando, Kiko, vou me ser hasi? Anything, mane, anything. Dude, vou querer por into perspective. Mita vai purbo aqui. Portar outro que não tá passando tá moeilijk, pero bijvoorbeeld, me importa escuchando a papi, entonces de repente me tawaco, me tawa borinchoria te acordar me bijvoorbeeld algo como mi abuela su casa, entonces me acorda mane Kung kimi wela hasi pa mi ora mi tati un birthday di 8 anos, ora mi takara ora mi tati 8 anos, mi tati tal cosa. Tu rekogi di un spendi mane 2 minutos, und abo ainda tá papiando, and ora de repente mi da beam back, and ma gewoon passa de un, ma visualize 30 coisas. So you know what that sounds like? That sounds like an inability to some extent to be present. Yeah, 100%. Because you're not listening to what I'm saying. You're just thinking and spiraling and going off. 100%. And so maybe we just have a problem in the society of actually being present. I think so, yeah. I think it is something very difficult to do, no? But that present is algo hopi difícil. Yeah. Speaking of someone who tem anxiety, it's extremely difficult para me letterlijk sinta e focus riba coisa. Me pensa de... A worry bosta papi, a me gewoon pensando de jogging.
die dog. What? Gewoon random stuff. Gewoon random really. stuff. Met de pensa man yung business plans. Do I execute them? No. I just think about it. Gewoon yung cos. Local como kumisa hase, mita haciendo brain dumps. Dus mita kana ko ja, one up, so dat verder met as. Pero mita kana ko man un journal. Anto ora meeting hopicos de mega best. Mita just man skibi. Anto kind of man ponele ding a journal. Wait, but that's actually such a good tip. Again, I go back to the women's wellness event I had last weekend and the session we got from Isabel about journaling and the power of it. And I told her one of the things I struggle with is consistency. I don't feel like I can own a journal and consistently write about it. And she was like, it depends on what your purpose is with the journaling. Is it to document every day, or is it to only write down when you're in a situation where you're overthinking or stressing or anxious? So I think you can cater it totally to your needs and not feel guilty about not writing every day, for instance. Yeah, journaling helps me a lot. Het is mijn hobby. I really enjoy it. Met de purba hasile anoche, basta just pa mane kind of papia komi dia by. Yeah. E I'm not very consistent either. Mita queda portar luna sin journal nada, anto después mita sinti mane hey mita de un dip, anto mita começa journal, anto mita sinti me bom outra vez. Yeah. It's such an easy and effective tool to use. Yeah. Cool. I honestly feel like I've gotten a couple of signs now in the past week that I need to start doing it. Yeah? Yeah. You should too. Journaling? From what it sounds like. Bosa, wag, timbia man ora ki como por describe naman da Alysha relating como ne thought process of the nose and dota gewoon keda core during a conversation. At times but gewoon opi bia but right away dus but gewoon go along with the thoughts and dame pero timbia het mane eta casa man sort of out of body experience ku bosa ku mente ta running and the bo kier pe stop and Bueno, sacón. what get me? Ku timbia bo mesa mane shut the fuck up, dude. En no dat stop. Dat gewoon kita connect dots zitten kita bij. En dan ben ora bij experience na ora de een tigi mas frustrating como também damn, me just quer mentally kita rato dan mino sa compasiele. Other times but gewoon de bara como se pensa di mane blas que coni. Ando cenata kita bij. Pero ora passa sina, tora di bara me de bisa mane bijvoorbeeld link back na episode per mega saki mane Milo advice busca help of no, paso para botar haya comportar, bueno, portar present, ora vou chill com friends, ora vou passar tempo com gente, não, sabe? Exacto. Então tipo de momento assim de vira base fazer. Is that a good enough reason to go to therapy, for instance? 100%, sí, for sure. Basta bloquear tá mindful, right? E cara, se constantemente mente tá pensa e tá vai get mane drained também. Anto portar bono tá vai por regulate emotions at a certain point, anto bota vai reparar sina bo behaviors não. Dus see for sure, se botam gente que overthink hopi, kuno portar mindful. Therapy helps a lot, yeah. E no lo também um trajecto super largo, bota vai just hanya tools não e abo me se gewoon hasi uso di não. Love it. Algo que me quero pondra, me tá sindi toch maar por puntrela ori, pero é que come to mind that robe. É tipo de conversations com nós temos aqui. Mas é mesmo um tópico que nós acabamos de touch aqui. Amigo, tu mente que tem boa relação com meus ouders. É nota algo que não é que bring up ever, nem minha mama, nem minha tata, nem com os ouders, nem com os meus. Dus, bota querer tá gewoon a aqui. A trobe, mas ponto era ori. A generation tá gewoon, a generation nova não tá hopi sensitive, of mane nós mesmos portar na making a big deal de challenges na portar tudo gente que deal com ele, pero que pa o nós é super mais difícil. Of tá sendo que liberar. Nós estamos ganhando tipo de disorders na corrida na tataia antes de hobby. Não, me te queres sempre na tatatei. Me te queres sempre na tatatei, just awo, você não se põe um número não, mas por label não, de maneira bisa e I kind of like a Gen Z não que te gewoon talk about it very openly. Me te queres, é algo bom. Again, é forte so malo também, que você gente te vai diagnose não mes, qual não tá bom, pero me tá a hobby great que but in anxiety, just say it. But in depression, just say it. Basta não tem mais medo de talk about it. Então, me te quer assim na gente te reconhecer que, hey, porta, mim me se vai psicólogo, basta me também te senti é sentimento não aqui. Ante ora mais gente te varo diagnostica. Pero me te quer cultura mental disorders não para sempre. Não tem mim não sabe como chama é operação, pero tem operação que antes não tá fazendo, tá quita pida de Lobotomy? Lobotomy. Yes. That's horrible. Correcto. A lobotomy. Nanta quita parte de bo brain pa hasibo mane happy. Anto henene constanta smile. Nanta. But you basically can't really think and do and say. You're kind of in this vegetable state. You exist. Correcto. E bo por portar observe, bo por mane
you can't really process things. Aha. Dus não é essa bom compartilhar. Do you know the movie Mas Island com Leonardo DiCaprio? Oh my God, what's The it Island? called? No, it's not called The Island. I'm Die so bad movie- with remembering die stuff. movie Wait. Die movie die Jiggy met de Island. Leonardo DiCaprio. Hey, dat is die handig voor die laptop. Algo Island. Shutter Island. Do you guys know Shutter Island? Sí, pero se não tem de marca. Yes, it is. It is. Yeah. Eu não quero lobotomy. Have you watched the whole movie? Full. Do you know how it ends? Sí, me não spoiler ton die movie. By the way. But there's lobotomy in there. No. See? We're gonna Google rewatch Google it. We're gonna rewatch no, it. No, Google see the Shutter Island. Is there lobotomy? lobotomy? Top 5 Bom? movies com a biggest plot twist. Man, top 5 ever. Is dit bij Netflix? Sí, Okay, bastante. inte bra, Biggest okej. plot twist. E het inte maken com psychologia, wat ik Okay. zeg. Het inte maken com det? So I watched Shutter Island for the No, second listen time. full, just I'm trying. Inte maken com det. It's just someone saying that initially he thought that he just reset. No spoil. But that's the ending of the movie. Okay, well, How about- just watch How it about and you watch it and ilagay then mo we sa put sound. in a clip of you confirming whether Okay. or not that was a lobotomy. Sounds good. Okay, deal. Okay, sounds good. Pero sí, antes não estava a say, which is very scary. Dus mita kere tawa ta ting, mita kere no, mita siguro tawa ta ting hobby disorders, pero just ja, não tawa ta porta categorize nang turkos gewoon bankito pita di for brain, and to has even vegetable, and to but okay. Pero jag tror by in the back, just för så mycket extra opinion, but det syns ju ora man är generation over aquí. Man vill säga Gen Z bijvoorbeeld, but det syns ju nanta misa for a fact nanta hopi mas self-aware por exemplo. Ku previous generations nanta prioritize ang well-being hopi mas tame, pero at the same time but hay nanta mas sensitive of no. Pero sensitive tem que forma, que como que man ku sensitive. Sensitive wak. Minuto bisa sa kita algo malo of algo bon, just itong observation, may sinti ko generations and prior, may others na may wala lang portati hindi na dating anxiety, hindi na dating ADHD, pero nano adunele e power 8 un poco, dori kita fide, portana kon panangit mani, damn, awi mino per concentrate, basta que me estere portar, just tumunti ki solo, anto baikana, anto tuma un dia off, anto mita pone mi mes concentrabos, anto hora kita kon hopi, mita sinti ta hopi mas fácil, en sensi, damn, you know, Sinti tô hopi mas concentrando. pisa. Mga dos video, me quer meter aqui. I guess me da limitar para meter aqui, you know? Anto, maneba bisori, but como sa do na excuse of reason na bo shortcomings ang. Anto me ta gewoon sin de seno tot kom voor antes. Mina ta kere nanta sensitive, man é bisa nanta mas self-aware si. Mi no lo llame, mi non sa, mi ta hanya sensitive sa mostra man Negative. sì, de un forma negativo, but I do get what you mean ku nanta sintia costa mas, nanta mas open about it So tambe. é diferente si bo reconhecer of bo llega ne bottom line de kiko boting, anto bo use se mane a woman sa kiko meeting mit mas self-aware comparado com previous generations, by days mit by tackle anto mit by hayo maneira para também hoje. É full diferente. Correcto. Pero ahora me da sinti toch at trobe ta gewoon come down to I guess kung na behavior ta kung ku di hopi di mane labeling of self-labeling and use se mane excuse but just queda debo Pero agora no te Gen Z so, gente grande también assim, ¿no? sí Sí, y no me trata solamente mental health issues. ¿Cuánto gente de edad te mane, no, mi no puedo decir algo, pues son mi tengo 80 años. yeah Camina gotcha. con un por, pues nanta zör gente dia, ay laga mi zör, pues mi tengo 80 años. Right? Dus mi te quiere tur gente ta ciele. Sí, mi te quiere tur gente ta ciele. And they do it, I think older generations do it more in a physical capacity. No, or mi tata si football. Antes ma hod mi rudi, anto a mi no po hisa kospisa. But I mean, Correcto. obviously, I'm sure there is merit to that, Sí, sí, right? sí, 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 of, sí, oh, sí. I threw out my back, yeah, well, mi no po hasi sirto konang. I think it's identifiable, and that's what they cling to, right? Mane, Pero hasta mane hygiene, no? Bota hanya gente te bisa mane, no, a mi ta gente grande caba, mi no me este pela. A mi tem casaca caba, mi no me este pela. Dus bota huze gewoon como smooshes. Sí, mi te quiere tur gente ta ciele, tem tur true. aspect de vida também. No solamente mental health. Aqui você pensa se não sabe level 3 questions and para Yeah, I Okay. agree. Should we, to close off everything? Okay. Love it. Sim, pessoas passa 1 hour droga. Oh no! Dele de mata nos. Okay. Dele de nos editor. Okay. Actually, she has to pick them. É da pondra okay? Yeah. Okay. Bagus sa kadu ke karta na no. Oh, gusto The hell with dopamine. Sí, esta es mi dopamine. Okay, if we were in a band, what would our name be?
the lobotomists. That's a good one. I think that is kind of hardcore. It is, yeah. Que hablo mismo ahora? Mi tô pensando ainda. Mi não para bem com a ideia, mas me lo usa trauma de Jesse. Sí, mi también estoy pensando, man, algo de trauma. The Trauma 3 of algo así, ¿no? That's a good one, the trauma tree. Yeah. I like that. I think I like yours better, sí. Sí. The traumatized lobotomy. Okay, más? Otra. What am I most qualified to give advice about? Oh, girl. A mí lo visa. Trauma. Mira que eres trauma. Okay, vai para outra solução. Yeah, I think that's an easy one. Yeah. What question were you most afraid to answer? Mira que era da feira para abo contestar assim. Sí. Afraid is kind of... Sí, men dat är jag afraid. Ja, vi då. Men jag tycker att det är en pergunta som jag har medo para contestar. Of No? dificuldad, porta? Quando assim tem uma pergunta como ne bom, será watch que como tá contestar para gente por tomar para malo fácil. That's a good one. Sí, men tycker jag är Miss Aruba. We're not get that threats. Oh my God. No, I'm just no, men tycker jag är Miss Aruba. På så ta henne ng, basta, di Aruba. Aruba the Cool. chiquito. Sí, And probably to walk a podcast. Então. pues aquí me quiere, we can all agree to disagree. I think we all have our own experiences, and that you had a bad experience doesn't mean that every single Miss Aruba contestant had one, right? Correcto. Some maybe really liked it. And Yeah, I yeah, think, yeah. if anything, it's important para comprender que usted quita un safe space on that you can be open and honest about your experience, and people take that how they will. Entonces, si nang judgeable for that, that's It's their okay. problem. Been there, done That's- that. It's fine. Girl, if you survive Miss Aruba. Can survive anything. Yeah, exactly. Ah, mas eu pelo que para abo close aqui. Why do you always Me do gusta, that? me gusta tira You put it on the dessas spot. coisas. Okay, fine. It's fine. I can do it. No, but sabi, mi tinko visa undi ko nang. Well, actually, let me not ramble. Thank you for coming on. Di nada. For coming on our podcast on 2 episodes back to back. I have to commend you for that, honestly, because it's pretty. I mean, you said it yourself. You like to yap, but to spend more than 2 hours, honestly, talking about topics that can be very heavy. And they're delicate almost to talk about, right? Because it's still considered taboo in our country, in Aruba, our country. Anyway, so thank you so much for coming on and sharing your opinions. I really appreciated and your expertise. I really liked that you were very open about everything and you didn't give politically correct answers. And I think that's also what our show is about. So, yeah, thank you for coming on. Thank you for having me. It's always a pleasure. Thank Hopefully soon again. No después de 2 años. No, sí, soon. sí. We'll do a follow-up. And then I wanted to say one more thing because I noticed I didn't say it with my episode with Tisa. I wanted to thank the viewers. And for everyone watching, thank you for supporting us, honestly, because your views mean that we get to continue to do what we want to do and what we find super interesting. So thank you for following along. Thank you for keeping up with our super long episodes because we tried to make them shorter, but we just like to let the conversation flow a little bit. And yeah, that's on us. So thanks for your patience and for not switching. And hopefully you're not watching another show or movie or listening to another podcast while you're watching us. All those dopamine hits. Verdad. Anyway, it's 11 p.m. I'm tired.